Genau. Also, mein Talk. My talk, instructions unclear about the inaccessibility of symbols. Also, wer So, kennt dieses Bild? who knows this image? Haben, glaube ich, die meisten von euch schon mal irgendwo in der Schule Pretty sure almost everyone here has seen this picture in school. Symbole sein können oder auch nicht sein können? It shows what a symbol could be or could not be. Eines der größten Themen. And that's the biggest topic. When one person sees two faces, another person sees one cup. Symbolen, die auf Schildern vorkommen, passieren. And something like this could happen on Habe ich zum Beispiel a sign. Here's one example. ja, bitte die Tauben nicht würzen. Please do not feed the pigeons. I think somebody climbed up and put it by the entrance. It's funny, but what happens when Das nächste WC sucht. someone's looking for the next bathroom? Wie ich WCs finde oder ersuche. Gerade in vielen Restaurants kenne ich das noch. That one completely wrong. So I know this from restaurant. WCs sind Fronts? unterschiedlich. The signage to bathrooms is a bit different in every place. Most of you know this. There's an H for gentlemen and a D for ladies. It's the German initials. Yeah. Man muss wissen, dass dahinter sich You need to know that this is signage to a bathroom. das ist And this is a bit more simple. M for male, or men, W for women. And it's the same. so ein Aufzugsschild. It's looking like the signs for an elevator. I've seen this as a bathroom sign in a restaurant before. Das eine sollte One is Frau darstellen, das andere a woman, the other a man. wer das rausfinden sollte, weiß ich auch nicht. And who was supposed to understand this? I'm not sure. Yeah. Lösungsvorschlag dazu. Proposed solution. Why don't we just standardize it? For one, we get one simple solution, we find out where the bathroom is, and on the other hand, if you write WC for water closet, Weiß man, dass es ein WC then people know it's supposed to be a bathroom. Ja, Yeah. genau. Und das andere ist halt And the other thing is Thema Missgendern oder sowas. the subject gendering and misgendering Zumindest weggenommen. is a bit taken to the side. It's not completely gone. Unisex toilets are not my subject. That's for other people to talk about. Da haben wir jetzt schon But yeah, we've seen a couple images beeinflussen Symbole how symbols influence Wegfindung. the wayfinding. Aber mal But- direkt so eine Frage. Let me ask a question. Über Symbole sprechen. I wanted to talk about symbols and not about text, right? Wann eignet sich So- Text als Symbol? When is text suitable as a symbol? Buchstaben eben verwendet. Ne? I used two letters, WC. Kurz, They're big, they're short, they can't be mistaken for anything else. You can use those. kurz und bündig. It's short and it's is compliant with international or at least Western standards. Auch wenn And even if it's originally an English term, verbreitet hat, ist it's spread throughout the world. There's zero to no language barrier. erkennbare Schrift aus. But you need to use a clear font and you need to have it in sufficient size. So far, so easy. Aber zurück zur Suche. But back to the search. Von euch hatten hier auf dem Kongress schon mal ein WC gesucht. Who of you has looked for a bathroom here at Congress? Ja, viele Hände. Yeah, lots of hands going up. Habt ihr es gefunden? Have you found it? Did you find it? Irgendwann schon? Eventually, apparently. Also dieses Schild hat, So you found the sign, right? ja, blöd Yep. gelaufen. Oh no. Das hier ist ein WC, das hoch und runter fährt. No, that's a bathroom that goes up and down. Steht leider tatsächlich so da, That's Aufzügen. the elevator sign here, yeah. Gut, vielleicht wundert man sich dann auch Maybe nicht if mehr so, wie you es dann don't wonder how the insides of some elevators at train stations smell, but yeah. Symbole gut Symbols
they mean well, but yeah. Aber warum zeichnet man einen why Zug nicht einfach Don't you so? just use this as a symbol for elevator? It can't be mistaken as easily. Also, ein weiteres Learning. Another learning, what is important for symbols? Zeichen nur das verwenden, was Less symbols, ones that can't be mistaken. und betrachtet das Ganze, wenn And please, if you create such symbols, try to view it from different perspectives. Sure, somebody looking for an elevator aus so einem Schild is schon going to understand this sign. Yeah, it's probably going to be an elevator, C sucht, vielleicht nicht. but if you're looking for a bathroom, maybe not. So Unterschiedliche Blickwinkel. try it from different perspectives. Yeah. Genau. Ja, ich merke, I noticed that I'm a bit faster than I planned, but genau. Dann ein weiteres Okay. wichtiges Thema. something else which is really important. If we look at the topic of color and shape, Accessibility-Thema. and we're still talking about the accessibility topic, then there are some things to think about. Was hier abgebildet ist. Who does not know what this symbol is on the screen? Zumindest rein statistisch einige sein. Statistically, Für diejenigen, die das nicht erkennen. most of you should know this, but for those who don't know it, Das ist eine Ampel. Die waren tatsächlich it's a street lamp, a signal, a red light. wurde dann irgendwann so hochkant gebaut. At some point, it was turned from horizontal to vertical, and Tendenziell mehr Männer. there's a difficulty that a lot of people have, for some reason, statistically more men, that can't tell the difference between red and green. Ist es natürlich schwierig zu So ist jetzt links fahren oder rechts fahren. when the symbol is on its side, laying horizontally, it's difficult to tell which one is red, which one is green. Colors are dangerous. Es ist auch an der Stelle nicht nur Rot und Grün gefährlich. Es gibt da verschiedene There are many things or many ways that you can make mistakes, especially with colors. ein weiteres Thema. Another topic, Symbole. do you know these different signs, these four? Sind die so, wie es üblich ist, mal gefärbt? So they're typically colored. Was fällt denn euch da auf? What do you notice? What do you notice in these colors? Wir haben da We have Farben mit verschiedenen Bedeutungen. Das Grün an der Stelle different colors with different meanings. Green means everything's okay. das Gelb ist Yellow is a warning. oder Blocker oder in dem Red means critical or Straßensymbol habe ich. forbidden. Und Blau ist ein And blue means information. Programmieren vielleicht aus ihrer IDE. Bei der Farbe Most of you should know this from programming through your IDE. dass nicht jede Farbe erkennen kann, sondern auch das Thema, das mit einigen Farben Assoziationen But you also know that not only does a lot of people not aren't able to see the colors, but also that not everybody knows the associations with the colors. Green is a go color, and yellow and red are warnings or negative. hervorrufen soll oder sowas. You need to pay attention. Ist an der Stelle nicht schlecht, das kann man ja gerne nutzen. It's in general not a bad idea. You can use it. Ein Schild, was man erstellt, But if you're going to create and design a sign or a symbol, ist von denjenigen, die es können. Natürlich sollte es trotzdem auch vom Symbol her eindeutig sein. then you should make sure it's designed by somebody who knows what they're doing. A symbol should be Einfacher auf den ersten Blick zu lesen. have exactly one meaning. It shouldn't have more than one meaning. Die Zeit, sich das genau anzugucken. Wenn es dann so ein schönes rotes Stoppschild ist, If it's a nice big red stop sign, it's okay. also was All right? So those are the things you have to be careful of when you're considering colors. And I will summarize it quickly here. On one side, sollte man beachten, dabei color blindness is something you should be Schwäche, aware of and take into consideration.
for example, red, green, but there's also other color blindness types. Einfach in Schwarz oder Weiß hat, It's kontrastreiche Farbe dazu hat. much more Dadurch ist dann auch eine easier to differentiate if it's just black and white. etwas besser ausgeglichen. Das nächste ist das Thema Bedeutung von Farben. Farben The next topic or point is about the meaning of colors. das nächste, das hatte ich eben And the gesprochen, aber die third and last one is about the perception of colors is different from person to person. der andere For one person, they see it as red as a warning, absolut kritisch an. and the other one sees it as absolutely critical no-go. Wieder der nächste denkt bei Rot, And yet someone else thinks about the next disco das when they see red. nicht darauf verlassen, dass Farben eben So you can't really depend on just the color and make the assumption that it has one meaning. so. You have to consider all the cultures. Noch ein Thema angesprochen, das Thema Kontrast. And then another topic I spoke about or would like to speak about is the topic contrast. Wer das liest, ist Whoever can read this is ja. either. Du hast gute Augen. All right, somebody in the audience has good eyes. It says, whoever can read this is either in Hall H Wollte or jetzt nicht zu fies sein, watching online. aber jetzt I bin ich das doch mal. Stellt euch vor, Didn't want to be mean, but I had to und lest das Ganze jetzt nochmal. show this, and now I will let you look at it in this Kontrast ist extrem wichtig. form. Here you can see that contrast is extremely important. Es ist auch so, dass ein hoher Kontrast vorteilhaft ist. And now you can see why a high contrast is really an advantage. Mehr lesen können. Also ich habe das ja selber geschrieben. Ich kann das mit viel Mühe und Not auf meinem PC-Bildschirm noch entschlüsseln. Aber ja, mit bisschen It's so blurry, I can't read it myself. And most of you wearing glasses, it can happen, you forget your glasses. And if a low Symbol, contrast text or a low contrast symbol is not legible anymore. was auch And another thing about contrast, es ist nicht nur die Farbe, it's not just the color or the brightness, je nachdem, but wie eine Linie ist, depending on thickness of a line, mehr oder weniger. so it appears stronger or not as strong, especially if we're talking about blurry vision. Sind dickere Linien, Thicker lines are advantageous. also was ist zu Kontrast? So what do you need to keep in mind about contrast? Whoops. Ja, ich hatte irgendwie I had was vergessen. forgotten something apparently. But anyway, I'm going to tell you now what you need to keep in mind about contrast. Choose colors that clearly are different from each other. Wählt im Optimalfall Ideally, you pick colors, black and white, that's really good contrast. doch am weitesten voneinander weg. They're really the furthest away on the color spectrum from each other. If you want something that's like really legible, black and white is really good. Ansonsten grundsätzlich eine sehr Otherwise, dunkle a Farbe very dark color and a very bright color, und eine weniger dunkle there's a good contrast. setzt sich nicht von einer A dunklen less dark color doesn't really von einer show up that well against from a dark color, and a bright and a less bright are also not that much contrast. so Ja. viel zum Text. So much about contrast. Und jetzt noch ein kleiner Exkurs. Now we're going to take a little bit of a detour. Ich erwarte und So I thought I was going to be schon ein Thema. faster, and this is also a topic that's of interest to me. Symbols change over time. Wer kennt hier dieses Who knows Symbol? this one? Was ist das? What is this? Tic-Tac-Toe? Tic-tac-toe? Yeah? Was ist das noch? What else is this? Eine Raute? Pound sign? Yeah? Da kommt das, was ich hören Ah, that's what I wanted to hear. will. Since when does the hashtag exist? Irgendwie So it's been... Social Media ist noch gar nicht. Social media is not that old. Ich kenne noch
I know die Zeiten, auch wenn ich gar the nicht so times. I'm not that old, but I remember the days da ging man noch zum Nachbarn und hat ihm keine when WhatsApp geschrieben. you went knocking on the neighbor's door to invite them to come outside and play and didn't write them a WhatsApp. By now, Ich weiß nicht. I don't know. Schreibt man, hey, hast du Bock zu spielen? You write, hey, wanna come play? Hashtag fun? Ja, Yeah, jedem das sein. kids these days. Ja, also im Grunde Yeah, so basically, a hashtag is a very precise symbol that changes over time. also davon gibt es noch deutlich mehr. There's a lot more like these. This is just one example. Ich habe jetzt mich bewusst dagegen I decided einigen against anderen Beispielen, some other examples, gerade but im religiösen Kontext. especially in religious context, there's a lot of things that changed over millennia. Wer sich in das Rabbit Hole Who wants to go down that rabbit hole? es ist spannend, It's really, really man kann sich interesting. da sehr gut drin verlieren. You can get lost in there very easily. Zusammenfassung, mal So, gucken. as a summary, Ja, and Zusammenfassung. Ich habe wieder mal zu wenig I mir genommen. did not take enough time to build these slides. Anyway, you see, I am myself a little bit ADHD autism. Also, So, zusammenfassend, in summary, ich gehe nochmal von vorne nach hinten I'm durch. going to start at the front Bei and work Symbolen myself through. achtet With drauf, symbols, die Dinger eindeutig, please pay attention. They can't be mistaken. dass ihr das Make aus sure verschiedenen Blickwinkeln that you look at it from different perspectives, ihr bei den Farben that you eben Klarheit keep in mind with the colors Leute mit einer for people with color blindness, Kontrasten Klarheit schafft, auch that für you Leute, die vielleicht do clear contrasts, especially for people kontrastärmere. who can't see low contrast things so good. Ja, und Yeah, dann würde and ich einfach weitermachen then I'd go on Fragen stellen lassen. to the Q&A part of this talk. Danke. Thank you. Genau, gar nicht schlimm. All right, dass du so früh durch bist. not a bad thing at all that we're done so fast. I heard something about a rabbit hole, Hier noch ganz viele tolle and maybe Fragen, there's a lot of great questions about Rabbit Hole reinführen. this rabbit hole, maybe. Kurze Erinnerung, eine Frage, Short reminder, Fragezeichen am Ende. a question has a question mark at the end, Möglichst vielen Leuten and maybe keep it brief so many people. Sätze begrenzen, wäre das So keep it short, if you 2 or 3 sentences. 2 bis 3 leider nicht raus, denn So 2 to 3 sentences aren't enough an der Stelle einlegen. because I want to contradict you. Tatsächlich ziemlich störend, dass von hinten One, Sound kommt. it's a bit disturbing that there's sound coming from the back, and I can see that you had a difficulties holding this talk because you can hear yourself, and there's the people from the back. So thank you for keeping your focus and for leading us through this Einstieg sein könnte, zum Beispiel communication issues. der Leitführung hier auf dem CC So it's probably a good intro to talk about und Ziffern. Es the signage system eindeutige Merkmale on the system. It's a bit of a catastrophe. und es gibt Saal 1, So Saal A bis there's the halls. ich weiß nicht, There's hall 1, there's hall H, which is far down, and I always get lost in the food court. genauso So I don't know, is anybody also CC, doing this? Das finde ich gut. Daher So- eine Ergänzung zu dem, One addition to what you said, die Wiederauffindbarkeit which is des CCs ist hier ziemlich gut gegeben, the weil wir immer findability of bathrooms is pretty good. They're always in the same place relative to the building. And also und die the hallways and Leitungen, also die the names ist auch eigentlich ziemlich ganz gut, of the elevators, that's also good halt beide because Geschlechter anspricht. it's Daher Männchen und Weibchen dürfen the fahren, das ist die Symbolik it's this both genders may go up and down. Yeah, that's okay. von Gendern bei Toiletten ist aber This überdenken, daher finde ich the gendering bathrooms is something we need to rethink. That's a good example. Eindeutigkeit noch die But here's the question: Ziffern und Can you talk about Standslosigkeit. the difference between numbers and amounts and how they don't really make all that much sense? Also, Yeah, ein guter Punkt. Also, that's a good point actually. Here you see wenn man sich umguckt. in the hall, if you look around, there's a couple numbers. Also, ich So
Ich vermute, dass das CCH I presume the CCH were having a plan when naming the wholes and numbers. da kenne ich mich nicht so I aus. don't aber really natürlich ist es know about that, sinnvoll, but of course it makes sense Möglichkeit zu haben, to have wie du es schon gesagt less room for mistaking things, hast, dass man die gleichen that you use the same Miteinander hat oder so. numbers on top of each other on the different floors. Zimmer, So if you exit the elevator, Ziffer ist 3 doors to the down, it's a room ending in 3, eine Etage. and the only difference is the first number, which is for the floor. Genau. Das ist So this absolutely makes sense. tatsächlich habe ich mich But da actually, I noch gar nicht so viel didn't really look into this so much. unterwegs und was ich I'm really about relational die things. Toiletten am Bahnhof And I travel a lot and I'm forever looking for the bathrooms wer schon mal in Dortmund at train stations. vielleicht, If you've been to the Dortmund train station, 14 am gleichen Bahnsteig sind, if track 11 and track 14 are on the same, 16 sind das sorry, it's 11 and 16, they're on the same platform, that's really, really confusing. auch, was Or if auch viel nutze, einfach weil es für mich ein Rückzugsraum ist, ist die things I use a lot, because it's a place of retreat, it's a DB lounge. das ist nicht unbedingt The symbol is very small, it's not easily recognizable. Haben wir weitere Fragen? Do we have any more questions? Here in the front. Hi. You explained that there are quite a few symbols that we could just go down a rabbit hole einmal kurz researching. eine What would they be? Kontextinfo geben für diejenigen, die Probleme mit dem christlichen Glauben haben, For those people who have a problem with the Christian religion, den Talk zu verlassen. they can leave the talk now Ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt. because with these symbols, I've really researched them a lot and Primär geht es das Kreuz. dealt with them. Primarily, it's about the cross, which has to do with the religion, Von einem echt schlimmen Folterinstrument from a really bad torturing instrument, und inzwischen ja bei diversesten Organisationen eine and yet by many organizations, Hilfsorganisation it's involved. You'll see Kreuz, die eine helping organizations, voluntary organizations like Red Cross have the cross on them. man kann aber da zum Beispiel auch die Bundesflagge der Schweizer sehen. You can also look at the federal flag of Switzerland, and there's a cross on that, and Christianity is a part of that. Ich finde es einfach spannend, And I think it's interesting wie eben einfach durch eine Menge Menschen how through so many people and lots of time, Abschreckung sich da wandelt und diesen Menschen Kraft gibt. how a symbol can either be something that you're scared of or something that can give you strength, Da vorne. and how it can evolve in these directions. Kurze Anmerkung dazu, dass CERT, die haben auch ein Kreuz. Das ist das A short comment. CERT, our emergency personnel here, also has a cross on it. Ein internationales Symbol. Yes, the cross is meant as an international symbol for medicinal help. Ohne Fragezeichen am Ende. Wer kann es besser? That last one did not have a question mark at the end. Who can do that better? Does the internet have any questions? Noch jemand? Anyone? Alle erschlagen. Gut. Dann All right, good. vielen Dank. Then, thank you for this wonderful lecture. Please give a round of Nein. applause for sebz.